Good morning, வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, what are the factors affecting the color and the selection rule. Selection rule வந்து எப்படி வந்து மேத்தமெட்டிக்கலா டெரைவ் பண்றது from transition moment integral, transition dipole moment integral. Okay, first we will see what are the factors influencing color, especially with reference to one-dimensional box. Using one-dimensional box problem, we will see what are the factors affecting the color and obtain the selection rule from the transition moment integral. Okay, first pathina in for an electron in one-dimensional box. Let us consider an electron. Consider an electron in one-dimensional box. The energy levels are shown in the figure. The energy levels are discrete. In the case of one-dimensional box, the electron is bound. Electron is bound. Therefore, the energy levels are discrete. They are not continuous. When the electron is free, if the electron is free to move, then the energy levels are continuous. The energy levels are continuous when the electron is free to move. Since the electron is bound, it is the energy levels are discrete. Okay. Now, on absorption of suitable light, for example delta E, on absorption of suitable light of wavelength or energy, the electron jump from lower level to higher level, or on emission of suitable wavelength of light, the electron may jump from higher level to lower level. Okay, let us consider transition from E1 to E2. That is, N prime is the ground state, N is the excited state. Therefore, let us consider the electronic transition. Let us consider the electronic dipole moment transition, psi n prime to psi n, that is En prime to En. The transition energy is calculated using the Bohr relationship. Delta E equal to En minus En prime. According to particle in one-dimensional box, the energy expression is given by n square h square by 8 mA square. This is for the excited state, E2 minus that then E1. En prime square h square divided by mA square, where A is the length of the box, length of the one-dimensional box we have studied. Therefore, on simplification, let us take h square 8 mA square is common, n square minus n prime whole square. The frequency of the transition, from the energy of transition, one can calculate the frequency of the transition using this relation. Therefore, nu equal to delta E by h. Therefore, delta E know, then you can calculate this. And also, the wavelength of the transition is calculated using this relation. C is equal to nu lambda, where C is the velocity of light. For electron, the velocity of electron is equal to velocity of light. Therefore, nu is the frequency and lambda is the wavelength. Lambda equal to C by nu. Lambda equal to 8 mc a square divided by, okay. So, lambda, the wavelength of transition from n prime to n depends on the length of the box. Depends on the length of the square of the length of the box. If you increase the length of the box, for example, if you increase the length of the box, the wavelength increases. If the length of the box is increased, the wavelength increases. By suitably adjusting the length of the box, by suitable adjustment of length of the box, the wavelength can be the
the wavelength of observed light is in the visible region. So it will become colored. For example, let us consider ethylene molecule. In ethylene molecule, it is considered as a particle in one-dimensional box because there are particles in a one-dimensional box. There is a pi electron. Therefore, the length is this, the distance between carbon and carbon. This compound, ethylene, absorbs the UV light. Therefore, it is colorless. Whereas in carotene, for example, there is extensive conjugation. There is extensive delocalization of pi electron. The length of the box, as length of the box increases, the lambda max increases. Therefore, it absorbs. Carotene is orange-red color. Orange color, carrot. It is present in carrot. So this is colorless because it absorbs UV light, and this is as conjugation increases, as length of the box increases, it undergoes red shift. Therefore, it absorbs, carotene molecule absorbs light in the visible region. Let us now obtain the selection rule. What is the selection rule for one-dimensional box? We will derive mathematically, we will obtain mathematically. Okay? However, the transition between any two levels is not always permitted. See, E1 to E2 is permitted. E1 to E3 is not permitted. How it is proved mathematically? So, not all the transitions are allowed. Not all the transitions between any two levels is not always allowed or permitted because of transition probability. What is transition probability? There is no transition. For example, 1 to 2, there is transition probability. Whereas 1 to 3, there is no transition probability. Therefore, the transition does not occur. How it is mathematically obtained? The selection rule is obtained? We will see now. So, all the transitions are not allowed because of transition probability. The transition probability depends on the electronic dipole moment integral. This is electronic transition. Therefore, the transition probability of electronic dipole moment transition depends on the magnitude of the transition dipole moment integral. It is given by this expression, dipole moment. I have shown how the dipole moment of a molecule is calculated. எப்படி dipole moment calculate பண்றது அப்படினு பாத்தீங்கன்னா mu equal to E into V. நான் பின்னாடி உங்களுக்கு சொல்லிருக்கேன், அதை பாருங்க. So இது வந்து x distance. The average value of the average x is determined by using the expectation value theorem or the average value theorem. இது நீங்க படிச்சிருக்கீங்க, இது ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும். நான் பின்னாடி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். For one-dimensional box, the wave function is equal to, we know that for one-dimensional box, the wave function is equal to, அதை நீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. இதை வந்து இந்த wave function வந்து psi n, இது வந்து psi n குறியது. ஓகே, அது மாதிரி psi n prime இதை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. பண்ணிட்டு இந்த this is called a transition moment integral. If the integral is not equal to 0, நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. If the integral is not equal to 0, then the electronic transition is allowed. அதாவது the transition moment integral 0 இருந்துச்சுன்னா அது வந்து allowed இல்லை. இப்போ உதாரணத்துக்கு E1 to E2 எடுத்துட்டீங்கன்னா the transition moment integral evaluate பண்ணலாம். Mathematically I have shown. நீங்க பின்னாடி பாருங்க. அப்போ வந்து என்ன ஆகும்னா E1 to E2 னா என்ன ஆகும்? The transition moment integral, the transition probability is not equal to 0. Therefore, this transition is allowed. அதே இது நீங்க n prime n இருக்குல, இது n prime வந்து 1 ல இருந்து 3க்கு போகும். இந்த 3 1 3 போட்டு நீங்க கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா the integral can be evaluated.
ஓகே, இப்போ எவாலுவேட் பண்ணீங்கன்னா இது வந்து ஜீரோன்னு வரும் அப்படின்னா அந்த டிரான்சிஷன் நடக்காது. அப்போ இந்த செலக்ஷன் ரூல் ஸ்டேட்ஸ் தட் what is the selection rule? The selection rule states that if n prime plus or minus n, the sum or difference in quantum numbers, n prime n are quantum numbers, is odd number, then the selection rule states that if n prime and plus or minus n, the sum or the difference in quantum numbers is odd number, then the electronic transition is allowed. If the sum or difference in quantum number is even number, then the transition is forbidden. For example, E1 to E3 எடுத்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன், பின்னாடி பாருங்க. நன்றி. For a molecule, the dipole moment of a molecule is given by this relation. அதாவது மாலிகுல்ஸுக்கு வந்து டைபோல் மொமெண்ட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. இதுல மியூ இஸ் தி டைபோல் மொமெண்ட் ஆஃப் த மாலிகுல். இதுல பாத்தீங்கன்னா இ வந்து சார்ஜ் ஆன் த ஆட்டம். இதனுடைய சார்ஜும் இதனுடைய மேக்னிடியூட் ரெண்டும் ஈக்குவல் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ ஆட்டம். சிமிலர்லி இப்போ இந்த டிரான்சிஷன் டைபோல் மொமெண்ட் இன்டெக்ரல் அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா mu equal to E into D அல்லது X, distance between two atoms வந்து X ன்னு எடுத்துக்கிறோம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா the average distance is calculated by using the average value theorem or expectation value theorem. இது நம்ம ஏற்கனவே postulates-ல படிச்சிருக்கோம். So mu equal to இதுல வந்து ங்கிறது எலக்ட்ரானிக் சார்ஜ், எலக்ட்ரானிக் டைபோல் மொமெண்ட். அதனால வந்து ங்கிறது என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக் சார்ஜ். ஸோ இந்த இது வந்து psi n பிரைம்ல இருந்து psi n க்கு வந்து டிரான்சிஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ். ஸோ அப்போ வந்து சிமிலர் டு த டைபோல் மொமெண்ட் ஆஃப் எ மாலிகுல், தி டைபோல் மொமெண்ட் transition dipole moment integral is calculated by using this formula in quantum mechanics. அதாவது for one dimensional box-க்கு the length of the box வந்து என்னன்னா 0 to a. length வந்து L equal to x ன்னு வச்சுக்கணும். ரைட்டா? length of the box is variable, அதனால x ன்னு வச்சுக்கணும். அப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த average value அல்லது எலக்ட்ரானிக் டைபோல் மொமெண்ட், டிரான்சிஷன் டைபோல் மொமெண்ட் இன்டெக்ரல் போட்டீங்கன்னா அந்த வேவ் ஃபங்க்ஷனை போட்டீங்கன்னா ஒன் டைமென்ஷனல் பாக்ஸ்க்கு வந்து sin n prime pi by ax, x cap பொசிஷன் வெக்டார், இது sin n pi ax dx ன்னு வந்துடும். ரெண்டு தடவை வந்து இது வந்து என்னது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏன்னு வரும், அதனால 2 by a ன்னு வந்துடும். இப்போ நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம்னா இந்த pi x by a, the pi x by a வந்து தீட்டான்னு நம்ம வச்சுக்கிறோம். Let us evaluate the integral. To evaluate the integral, we consider, அதாவது இந்த pi x by a வந்து தீட்டான்னு வச்சுக்கிறோம். இப்போ நம்ம வந்து இந்த லிமிட் பாத்தீங்கன்னா 0 to a வரும். அப்போ x equal to 0ன்னு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா x வந்து 0 to a. x equal to 0னா இதுல 0 போட்டீங்கன்னா தீட்டா equal to 0ன்னு வந்துடும். அதே மாதிரி x equal to aன்னு இதுல போட்டீங்கன்னா a கேன்சல் ஆயிடும். இப்போ தீட்டா ஈக்குவல் டு பைன்னு வந்துடும். therefore x equal to நம்ம வந்து இதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதுனீங்கன்னா x equal to தீட்டா a by பைன்னு வரும். இதை dx டிஃபரன்சியேஷன், ஏன்னா dx தான் இருக்குது, அதனால நம்ம dx எடுத்துட்டீங்கன்னா டிஃபரன்சியேட்டிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டிஃபரன்சியேட் பண்ணீங்கன்னா என்ன வந்துடும், dx equal to a by pi கான்ஸ்டன்ட் d theta வந்துடும். இப்போ இதுல நீங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. இந்த இதுல substituting in equation 1ல பாத்தீங்கன்னா 2 by a integral 0 to pi ன்னு வந்துடும். அந்த இருக்குல்ல 0 to theta வந்து theta varies from 0 to pi. அப்போ n prime இது வந்து theta,
அடுத்து x, இந்த x க்கு பதிலா theta a by pi sin n theta. பிறகு இந்த dx க்கு பதிலா இந்த இதை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க d theta. From the above, the equation 5 is obtained. The 5 கிடைக்கும். பிறகு using the trigonometry formula, நம்ம இதுக்கு sin n prime theta, sin n theta, theta d theta வந்து இது அப்படி 2a by pi square எடுத்து 1 by 2 integral cos n minus n prime theta into theta d theta minus அதே 1 by 2 தான் 0 to integral 0 to pi cos n plus n prime theta into theta d theta போடுவாங்க. இப்போ வந்து இந்த இன்டெகிரல் இருக்குல்ல, ரெண்டு இன்டெகிரல் இருக்குதுல, அது ஒண்ணு வந்து I1, the first integral is called I1, the second integral is called I2. So let us evaluate the integral I1. I1 evaluate பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா, let us not go into mathematics. இது கூட நீங்க தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை. I1 not equal to 0 அப்படின்னா எப்போ I1 not equal to 0வா இருக்கும் அப்படின்னா n minus n prime is odd நம்பரா இருக்கும். அதாவது இது odd n minus n prime வந்து odd நம்பரா இருக்கும்போது I1 not equal to 0 மேத்தமெட்டிக்கலா. அதே இது I1 equal to 0 when n minus n prime is even number. Similarly, the integral I2 is evaluated to be minus 2 by n plus n prime whole square. இதுல பாத்தீங்கன்னா இது கூட நீங்க தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை. நீங்க the results are very important than the mathematical steps. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், the results are very important for us because the selection rule is obtained from the transition moment integral. இப்ப I2 not equal to 0 if n plus n prime is an odd number. அதே இது பாத்தீங்கன்னா I2 equal to 0 ஆயிரும் எப்போ, அதே மாதிரிதான் இதுலயுமே n plus n minus வரும். இந்த n plus n prime is an odd number. அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் n plus equal to 0 n minus வரும், இதுல n plus வரும். அதை எழுதுனீங்கன்னா பழசு எழுதுனீங்கன்னா அதே மாதிரி இது நீங்க எழுதிடலாம். இதுல இருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா, shows that the integral does not vanish, does not become 0 if n plus or minus n prime is an odd number. odd number இருக்கும்போது, அதாவது sum of n plus n prime அல்லது difference n prime quantum number is an odd number இருந்துச்சுன்னா the integral does not vanish, therefore the transition is allowed. ஒரு உதாரணத்துக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா, இப்ப இது பாருங்க, if இது வந்து n prime equal to 1, n equal to 2. இப்ப நான் n இந்த ரெண்டையும் கூட்டுறேன், இந்த கண்டிஷன் நம்ம அப்ளை பண்றோம், இந்த கண்டிஷன் n plus n prime அப்படின்னா என்ன வந்துரும், 2 plus 1 equal to 3, odd number. n minus n prime 2 minus 1, அப்போ transition from n equal to 1 to n equal to 2, அப்போ இன்னும் odd number. அப்போ பாத்தீங்கன்னா the difference odd number, the difference between n and n prime, the sum of n and n prime is also odd number or also odd number. Then the transition is allowed. Okay. அப்போ வந்து 1 to 2 allowed, 2 to 3 allowed, 0 to 1 allowed, ரைட்டா? அதே இது பாத்தீங்கன்னா 2 to 4, 0 to 2, 0 to 2 வந்து from is not allowed. ஏன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்ன மாதிரி n 0 to 2 வந்து அலௌடு கிடையாது. அதை வந்து எப்படி அலௌடு கிடையாது, this is obtained mathematically. அப்போ n plus n prime நீங்க போட்டீங்கன்னா 0 plus 2 வந்து 2 ஈவன் நம்பர், n minus, அப்போ n plus, if n both n plus or minus n prime is even number, then the transition is not allowed, because under this condition the transition moment integral is equal to 0. If the transition moment integral is not equal to 0, then only the transition is